Bonjour à toutes et à Hello tous, to bienvenue à all. la deuxième Welcome to présentation sur the la second multidisciplinarité presentation under the theme of the multidisciplinary AI, which optimizes healthcare in this International Day of Creativity and Innovation. I am Vanessa Alary, Technology Transfer and moderator of this conference, with my colleague Barbara Dessel. A few administrative items. As you know, the time is precious today since our presentations are one behind the other, so I will be taking care of time. The presentation of Flavie Lavoie-Cardinal will be followed by a question period. I remind you that you can write your questions in the question tabs on the bottom right of your screen. Finally, the presentations are recorded. You will be able to access them after the event and see the other presentations if you wish. If you wish to have access to the contents, I invite you to fill out a improvement survey at the end of the event. The next conference has as the title How AI, Microscopy, and Astrophysics Can Contribute to the Identification of Early Signs of Neurodegeneration. Let me introduce to you your presenter conferencee of Mrs. Flavie Cardinal, researcher at the Research Center of the Brain and researcher also at the Institute and adjunct at the Faculty of Health Sciences at Université Laval and a nanoscopy chair of cellular plasticity. Mrs. Cardinal, the floor is yours. Bonjour à tous. Merci beaucoup Hello pour to all. l'invitation. Thank you for the introduction. Contente I'm d'être very, very avec vous happy to be aujourd'hui en here cet après-midi. today, this J'aimerais donc vous afternoon, parler de la recherche to qu'on fait dans speak mon about laboratoire the à research Québec, that I'm doing in my lab in Laval. Quebec at Laval C'est la University, recherche multidisciplinaire dans laquelle on multidisciplinary research combine in which we combine plusieurs approches en several approaches algorithmes amongst logiciels et in microscopie, artificial intelligence and microscopy mais en collaboration avec des in astrophysiciens. collaboration Et with tout ça pour astrophysicists and pour all of this développer to des méthodes try to innovantes develop pour nous permettre de innovative mieux methods which would comprendre allow le us to better fonctionnement de notre understand the cerveau operation en of our faisant brain. un des Amongst précurseurs others, de la one of the AI, projects la on which we are combinaison working is a d'approches combination of pour different être approaches capable to d'identifier be les able to signes identify de neurodégénération. Alors, early dans les signs of prochaines neural minutes, degeneration. So in the nous next minutes, I reviendrons will be vers try vous to explain to le you contexte de ce projet. the Je context viendrai of that terminer project, avec les and we théories will end générales, with the avec des preliminary méthodes results qui combinent with toutes methods which combine ces sphères de la all science of the spheres of pour science l'identification des signes de to la neurodégénération. identification of En fait, science. ce que As a matter of j'essaie fact, d'essayer, c'est what capable is de of développer des interest to us is to méthodes try to develop permettant methods which will d'identifier allow us to des identify signes qui pourraient nous signs that faire could croire que le lead us to cerveau believe that d'un the brain patient of a va, patient is going dans le to dans les is débuts de in la its first neurodégénération, va stages of devant le neurodegeneration diagnostic well cliniquement before the clinical signs soit mesurable et be qui puisse measurable, être clinical signs that par un clinical médecin. signs be En detected fait, by a un des physician. gros problèmes de la As a matter of fact, one of the neurodégénération et big problems of de l'histoire de l'humanité neurodegeneration and of most of the c'est qu'elle est encore neurodegenerative diseases entièrement is that they silencieuse. are still Et donc, uncurable to les this traitements day. qu'on And développe treatments that probablement we pour have, which allow us to l'interprétation slow down the devraient progression, atténuer pour une certaine perhaps période le to symptôme, mitigate mais some on n'est pas symptoms, capable de but we are not rétablir able des, to reestablish connexions connections endommagées after par la they have maladie. been damaged by Cependant, disease. lorsque les patients démontrent des When symptômes patients cliniques, demonstrate souvent clinical les symptoms, dommages au often cerveau sont the irréversibles. damages to the brain Je are voudrais vérifier quelles sont les non-reversible. We would like méthodes to qui be able to permettent de develop methods which would détecter allow us to les detect signes moléculaires de la the molecular neurodégénération signs of avant même que les neurodegeneration, signes even soient, before the clinical symptoms be soient détectables et ainsi pouvoir detected, proposer and des therefore thérapies propose innovantes. Dans mon laboratoire, on therapeutic performe des modalities. analyses So in my lab, we are fondamentales doing de fundamental science. We neurodégénération. are really in the lab, not with patients. Les So prochaines minutes vont in the next parler 15 de minutes, we recherche qui will est faite speak vraiment about research en which is dehors de done l'hôpital, mais donc outside of the qui va hospital, but which durer results dans plusieurs années, in être several des years solutions pour of cliniciens. solution paths for Pour clinicians. comprendre le cerveau, il faut As a matter of penser fact, to au understand the cerveau brain, comme you un have organe to qui est think of an multi-étape. organ On which a is des of systèmes multi-scale. We have several circuits cerébraux qui se retrouvent à in our l'échelle brain macro. which are found on a Et macroscopic microscopique, level. on On the a des microscopic réseaux level, de we have neurones très networks of complexes, neurons which are very ces complex, neurones-là sont and connectés these entre neurons eux are connected avec to the microscopic level with the ils few sont connectés l'un avec l'autre
one with the other with synapses, and they have a nanoscopic scales. The centaine de nanomètres. Et c'est synapses lui do hundreds of l'intermédiaire de nanometers, notre and it is cerveau in et two de notre interactions between neurons of our brain. That's communication. how these neurons Et communicate puis, together. And on va what voir is que of de comprendre interest to me in les my lab is to processus understand moléculaires the de la molecular communication processes synaptique of à synaptic l'échelle nanométrique. communication on the Un nanometric nanomètre, scale. A c'est nanometer plus petit is qu'un a microscope. billionth Pour pouvoir times as small as a étudier meter. différents So types to be able to study d'observations de synapse and performance, to on peut mettre des develop réacteurs microscopes, which will allow us to En look at fait, si on such prend un small microscope structures. conventionnel, If we take a conventional couronne microscope des here, neurones en culture. neurons, Et si on veut and voir les if we échelles want to avec see the on va utiliser scale mon with which laboratoire, bien, I'm le working with centré, my c'est à lab, peu près 100 micromètres. the Le plus square is grand, about c'est 100 à l'échelle d'un micrometers. That microscope. would be Et le plus on the scale of éloigné about one de 10 hair. micromètres, The ça fait small la taille square, d'une feuille. 10 Le petit point micro, en and the vert, ça fait à peu little près un dot would micromètre, la taille be d'une about bactérie. 1 micrometer, Et the moi, ce qui size of m'intéresse, bacteria. c'est And de what is of regarder interest to me is to look à at the l'intérieur du cerveau processes tout inside of the ce qui est brain, à l'échelle which are nanométrique, donc tout ce happening qui rentre at a dans les nanometric tissus scale. So cellulaires, everything which comes dans in les the little neurones. dots that you see at the Pour center ça, of the ben, squares. So on for this, développe des microscopes we qui develop ont pris des microscopes hyperrésolutions. which are of Et ça, super c'est ce qu'on utilise resolution. dans nos The laboratoires. Ça s'appelle un microscope I'm microscope de using in the lab Flavie. is Comment ça called fonctionne? of En a fait, STED on peut type penser à des microscope. protéines How dans does it notre operate? We can cerveau, think des of protéines proteins in dans our les brain, intestins. Et proteins on va in our venir samples that we will exciter come and des mark molécules qui sont with capables d'émettre la little lumière. molecules which On va can exciter emit ces light. molécules-là avec We des will excite these électromagnéteurs molecules with a laser spécifiques beam, and these qui vont venir molecules will emit détecter a la light lumière. that we can detect with our Pour pouvoir microscope. regarder une structure biologique, To look at a on va mettre biological il faut structure, mesurer you ce have to laser scan the laser et ça on va être all of the capable structure de notre to rebuild structure d'intestin. the image of Là, our structure. quand on fait de la microscopie conventionnelle, Once we les do structures conventional embryonnaires microscopy, sont the très fines nanometric et c'est ça qu'on structures are veut very fuzzy, so that's why regarder. we need Et super resolution là, microscopes. These les microscopes microscopes vont use a second laser beam augmenter la taille to shrink the de size l'objet of détecté what et we can ensuite detect, nous créer des and images afterwards beaucoup create plus images which bien are définies, a lot déstructurées. more, which have a lot more Et c'est ça definition qu'on of veut dans nanometric un cerveau. Donc, structures. par What exemple, does it look like in the brain, for ici, au example? bout d'un neurone, Here's the end on of a va aller small voir neuron, and in red qu'est-ce and qui se green, we have passe what we were talking about, the ici. synapse. Et l'image est And super that is déstructurée. the Plus super resolution on image. va avoir Everything une has meilleure become définition. smaller. We have a Si better on veut definition. voir les If synapses we des look at neurones, the on va avoir synapses in the neurons, we still les have deux côtés de notre synapse the en two rouge et en sides of our vert synapse qui sont in red and différents. On green. voit And ici qu'on once est again, capable maintenant we de see résoudre à l'échelle we are able now to moléculaire have resolution at the l'organisation des molecular synapses. level, the Et organization si of the on regarde synapse, entre nos neurones, so the pour communication faire ça, between ben, on va être neurons. capable de To do marquer this, we'll avec be able to des mark molécules qui vont with émettre de la lumière, des molécules molecules which can fluorescentes, emit différents light, types de fluorescent structures. molecules, different Et là, types of construire structures, des and images rebuild de plusieurs images of several protéines proteins simultanément. Donc, par exemple, simultaneously. So, for on va example, voir une here branche we d'un neurone see avec en the rouge et branch en of a vert neuron les with synapses. red and green, the space. Et dans un contexte comme ça, Interpreter les apologizes, there's images sound qu'on feed qu'on comment difficulties. marquer sont très The complexes images that we have et are very complex, and we après, on va have être capable de les several analyser. challenges to Mais be able to souvent, analyze c'est them. But these des challenges also chercheurs represent comme challenges for nous qui développons ces us, which algorithmes are d'intelligence developing artificielle into parce our qu'il faut AI considérer les algorithms, images because we must comme consider them des in the design connaissances. of our Les images sont algorithms. très For complexes. example, our Et images are pour very pouvoir complex, and they require experts entraîner les réseaux de neurones, to si on veut, par um, exemple, entraîner bring in the neural networks if we want des to train, algorithmes for supervisés. example, Pourquoi experts? supervised Ben, parce que algorithms. les Why images experts? Because regardent these structures that we are sont looking très at compliquées à look comprendre in et a se complicated way familiariser to understand. They're avec complicated to quelques entrées de detect. We clarté. cannot Donc, ask merci de venir nous anyone aider à faire to l'annotation. come and Ça help sera us nécessaire with d'avoir beaucoup de annotation connaissances sur because le they require us problème to have précis. much Le knowledge problème précis, on par exemple, the lactaser biological des problem. For produits. example, On fait here des we analyses de can, protéines if we could lactine differentiate between the dans lactin les proteins, axones et which are dans found les in the axons dendrites. in the Il faudrait dendritis of entraîner des neurons, we responsables would de have to l'analyse train de someone ces to be able protéines. to execute this task. Ensuite, It requires a lot of time. Afterwards, interpreter on crée apologize, the des sound images feed is sur les cutting off. synapses. On est And capable synapses, de we regarder notre synapse have et on images veut on both entraîner sides, donc and we're asking someone to la annotate position de chacune de the ces structures. position of Quelqu'un each of peut these synapses. spécialiser The cette first annotation person ici could et execute nous, this on va annotation, and another person réaliser with l'analyse another interpretation
could attaquant précis, execute annotation that le we see here in fait green. Both annotations would be the right correct si on ones, but utilise ces if we annotations-là use dans these les techniques annotations d'analyse, to genre train prédictive, algorithms of prédiction, AI,
algorithms to detect synapses, we will have some inaccuracies in our data sets. So sometimes it is impossible to have big enough and specific enough data for training, so we must use new strategies. For example, if we wanted to annotate the presence of some structures on thousands of images by asking an expert, the expert will not have enough time to annotate all of the structures in our images, so we can have strategies to increase our training data sets. We can also have structures which are impossible to annotate by hand. For example, you will see small flashes here, which represent neuronal activity in neurons in culture, and the annotation here would be impossible if we would ask an expert to go and identify each of these small flashes and do the contour. It would be too long. We can also have structures which will be hidden amongst many other structures, making the task very difficult for an expert. Or finally, have variations in the quality of our images, which will complexify the task of detection algorithms. Finally, since we're doing fundamental research in biology, often what we try to discover and we're not able to well define it. So we will have to develop strategies helping us to discoveries for very complex images and for which we have not yet have all the answers. So how in my lab we apply automatic learning, we use several deep learning methods. We have an image of a zebrafish brain, and we were able to detect all of the neurons in that region of the fish brain. We can also use them to segment the neurons in a brain in a mouse brain. We were interested here in counting the dopaminergic, which is important for Parkinson's, and to see different changes for different animal models. We can also want to characterize the quality of our images to be able to guide a user in the acquisition of these images. We can want to quantify with neuronal networks the presence of different structures on our neurons to understand their reaction to different types. And we can also identify synapses and classify them. For example, in neuronal images, we can identify two types of synapses. So all of this to be able to analyze on one side the activity of the neurons and relay it to the synaptic function, and also to be able to connect this to the organization and structure of our neurons in a healthy context where or in a disease context. So we developed interpreter apologizes, there are many cutoffs in the sound feed. Our goal is to be able to detect each of the that you see here, the fluctuations of intensity and synaptic, and this activity is very difficult to detect. It is very varied. It appears a bit everywhere in space and in time when we record our neurons. On top of this, this task is absolutely impossible to execute for a human. It was not possible for us to ask an expert to annotate all of these events. As a matter of fact, there's 6,000 images per neuron. We have hundreds of neurons, and we have between 100 and 1,000 different events to detect by video. So, how can we train an algorithm in automatic learning to detect these events? Well, we started by doing an algorithm which would allow us to detect the events which would be the largest, and by using an intensity threshold, we were able to detect the biggest events, the largest events, and create them. And we used that to train the, and now we had a problem. We wanted that our brain our, could be able to detect all of the small events like the one you see on the blue square here. And that was difficult, and we
how do we train the neural network not only to detect the events which are easy and which have been regards detected by inconscients, mais aussi de créer une meilleure intensity, frontière but also to entre create a better border les mauvaises between détections the possibles et small la events mesure which are contrôlée. interesting to us and the Donc, border which would entre be noise. rechercher So vraiment we've trained a l'idée où on en fait et que network ça nous of neurons which masque will create the de masks l'activité neuronale of the et neuronal on peut activity, pouvoir la quantifier dans neuron différentes activity, façons. and quantify it in Et ce qu'on different voit, c'est que ways. And what we lorsqu'on see regardait les is résultats au when we début, on looked était at the très results at déçus the parce qu'on beginning, we pensait were que la pretty deceived quantification était because différente. the C'est une bank bande you see quantifiée très here, positive it parce is a qu'on bank of voyait false que positives. ces zones So we neuronales wonder the détectaient impression that our plein de neural faits network d'événements. On was était donc full of déçus. false On events. demandait à des We experts were de disappointed. We vérifier asked les an expert annotations qu'ils to faisaient. validate the Et ce qu'on annotations. s'est rendu compte, c'est And que as a matter of fact, what we c'était realized is effectivement that des in all these nouveaux éléments events, découverts they par le were réseau new comme events étant des discovered faits by the que network, notre which up to analyse now, était with all our restée analysis method, had mauvaise. remained Donc, grâce à cette undetected. méthode-ci, on And est so, capable de thanks to this détecter method, une we are plus able to grande detect quantité a de données broader classiques et quantity of caractériser events and to better l'activité dans characterize les neurones. the synaptic activity in these neurons. Maintenant qu'on a un Now, cerveau qui est capable de for a détecter neural l'activité network which neuronale, can comment corréler ça allow avec activity and l'organisation function, how to correlate that et with the des organization synapses? Et en fait, of ce qu'on veut, c'est synapses. être And capable what we d'un want neurone is to be able to d'identifier toutes les take a synapses et neuron, de créer une indicate all the neurons, and cartographie to de create a toutes les map synapses. of Après all ça, our synapses. on veut être Afterwards, capable we de want to be quantifier able le to caractériser quantify les and to différentes characterize the composants qu'on va different avoir à types of l'intérieur synapses that we will have de inside notre neurone of our neuron et quantifier toutes les and propriétés, quantify par all exemple of their la properties. For taille, la forme, example, la the forme, size of les the synapse, moyens, its shape, its mesurer perimeter, l'organisation entre the les organization synapses qui pourraient between both sides of the moduler synapse, which could moduler modulate la transmission synaptique the et finalement synaptic définir transmission l'activité and the et distance between découvrir them d'autres and propriétés. discover Et other ça, pour criteria. découvrir différents And types de because we want to synapses, on a discover développé different des types of approches synapses, we've discovered d'apprentissage automatique non automatic supervisé qui nous permet unsupervised d'identifier machine vraiment learnings, une which large allow us to quantité identify de a broad synapses quantity et of donc de subsynaptic types cartographier, and de to créer map des cartes de tous and les to types de create synapses a qu'on peut map of all avoir the types of sur synapses un that we could neurone. have on each of our Alors, neurons. comment est-ce que ça, on peut And appliquer ça how can we apply dans la this détection des synapses to qui the semblent déjà detection abouties? of early signs of Ben, en fait, neurodegeneration? Well, as a matter of ce fact, projet-là a continué this dans project une has conférence continued thanks to a conference et where I had en presented 2020. my work Et on the neurons. il y avait une autre And conférencière there was qui another était une conference cosmologiste qui a attendant, présenté Renee la même Hosnick, which is chose. Et cosmologist, ce qu'on s'est which rendu compte, c'est qu'il y presented avait her plein de work. And similarités entre nos we domaines. saw that there Donc, were entre lots of similarities between entre both of un our domains. So, neurorationnel étudiant et with critique two on s'est researchers in mis AI, we pour, created a team utiliser et développer des méthodes en to astrophysics use cellulaire methods in qui allaient nous permettre astrophysics to d'analyser allow us la to neurodégénération analyze synaptique. neuro synaptic Et on va être neurodegeneration. capable de détecter des anomalies dans des images de microscopie de la même façon And qu'en in the same astrophysique, way on se trouve that capable de détecter sound feed des is cutting anomalies off, dans des interpreter images apologizes for poor microscopiques. quality of interpretation. Pour ça, ce qu'on For veut, this, c'est être what we capable de want to do is différencier to be les able malades de to mauvais identify synapses sick synapses from grâce à la healthy microscopie synapses. en So, utilisant in l'IA et microscopic images by l'astrophysique. using AI and astrophysics. On veut développer donc des We want to algorithmes develop qui nous permettent de algorithms détecter les which will anomalies allow us to synaptiques detect au the début de la neurodégénération anomalies in the si beginning of on faisait de toutes petites neurodegenerescence if populations they de form a small synapses population of all ensemble. synapses of a neuron. Pour ça, on And voudrait donc être capable for de this, we différencier would les synapses en santé, be able les synapses to par exemple dis- atrophiées, les synapses distinguish qui auraient perdu an leur atrophied partenaire synapse, et a les healthy synapses synapse, désalignés qu'on pourrait from a synapse catégoriser that comme des lost its anomalies partner. We could synaptiques. Et characterize ça, dans des images de synaptic microscopie, anomalies être capable and be d'identifier able, toutes therefore, les to types identify all of these types de of méthodes synapses with d'astrophysique. the help of astrophysics Et and une méthode qu'on AI a methods. And one of the methods utilisée pour that we détecter use des is one that we anomalies use to dans des detect images de galaxies. anomalies Et dans ce in cas, on va utiliser des images de synapses galactical pictures. So we et will use utiliser le synapse même images and use multiplexeur, these le même same type of rétroviseur approach, pour the être same capable type of neural d'identifier les network anomalies to synaptiques. identify synaptic Aussi, on abnormalities. peut se baser sur la Also, we can détection de transients dans le base ciel on the abnormalement. detection of Donc, une très, très grande quantité à tous les endroits dans le transients. ciel We et être detect capable many in the mesurer sky ce and mouvement use dans le the ciel methods et developed in ainsi astrophysics détecter la fonction du to synapse. Donc, detect finalement, the on function of peut synapse. So here we have utiliser pour applied a détecter, par method exemple, which is des used changements dans to le ciel le detect soir. transient On changes in the l'applique à sky in the l'analyse evening, and we've des applied it to the galaxies analysis environnantes.
of the neuronal activity. Et tout ça ensemble And all of nous this permet together de faire des liens allows entre us la to make structure links et between the l'information, structure de détecter and the des function animations of seulement parce detecting qu'il y a des animations anomalies de not only of the précurseurs structure synaptiques but et of the en ayant la synaptic function. And collaboration this entre des requires the étudiants qui viennent collaboration between de students which come différents horizons. from Par exemple, different horizons, for exemple, example, in en nucléo, neurosciences, en in physique, en biophotonics, in biologie. physics, in Leur travail astrophysics. ensemble nous And permet their de work mieux together comprendre allows comment us le to better cerveau fonctionne understand how our et brain ainsi operates, et and ainsi it keeps d'être it capable de mieux healthy, comprendre and to be comment able nous, la to better communauté understand humaine, how our comment notre synapses communicate communication est amongst altérée themselves and par how la their communication neurodégénération. is altered by Le travail neurodegeneration. que The, j'ai présenté the aujourd'hui, work that I've c'est presented vraiment here le travail is de mes really the élèves work of my Jean-Michel, students, Frédéric, Teresa, Jean-Michel, Gabriel Frédéric, et Gabriel, Pauline. and Pauline. Donc, It's to them that n'hésitez pas si comes jamais the vous avez credit. Do not hesitate if you have any questions. Wow, quelle présentation! Et Wow, merci what a beaucoup, presentation. Immensely Lavoie-Cardinal. thanks, Dans 5 minutes, Mrs. quelles sont Flavie les Cardinal. questions We have now que 5 minutes les for étudiants the ont évoquées lors questions of the du public. I dialogue. invite you Ces to write them on the questions dialog étaient box passionnantes under et the j'ai questions tab, and découvert it will be ensemble my bien des pleasure to choses. relay them Et en to fait, our c'est tout à fait fabuleux de presenter. travailler en I équipe found it absolutely avec des fabulous to objets de taille démesurée dans take l'espace methods et of d'appliquer pour détecter des anomalies space-sized objects and microscopiques apply ou them to synaptiques. microscopic Alors, conditions and la synaptic première conditions. question, en fait, ça va So être my first c'est question, as a question matter of qui fact, peut-être assez is quite générale. Qu'est-ce simple. qui vous a It amené is à travailler sur ces what sujets? brought you to work on these Moi, topics? en fait, Well, depuis as que a matter of j'ai fact, fait since aux études graduées, j'ai toujours I aimé am in beaucoup graduate studies, I la always enjoyed multidisciplinaire the AI en multidisciplinary collaboration avec science. des I've gens always qui worked in avaient collaboration with people des which had formations très différentes que moi. very different Et trainings than j'ai I vu que had. l'université And when Concurrently I avait gave this vu le conference and that travail I fait par mes saw the collègues René work Ralsec done by en my colleague astrophysique, je me René suis rendu Ralsek compte in qu'il y avait astrophysics, tellement I de realized that there similitudes were entre les so images many similarities et between the même les images that problèmes que she les had in enseignants mind and between the problèmes qu'on rencontrait. problems Quand that j'ai we were découvert l'algorithme encountering in MAP, the development on s'est of dit our que même si AI j'étais vraiment algorithms. I said limitée et that alignée even if sur I'm looking l'image, extremely on small était and her capable extremely de big, mettre nos we méthodes were able ensemble to put our et methods on a together innové puis pensé to des choses innovate and auxquelles to think des gens about même qui ont un things domaine n'auraient that pas pensé. people just Et from c'est comme ça one que ce area projet would a think about. And commencé. that's how this Maintenant, project les began, étudiants en and how astrophysique now people, collaborent students in aussi astrophysics étroitement in avec les Toronto, neurosciences are studying with neuroscience students in Montreal C'est and tout à Quebec. fait fascinant, wow! It's absolutely Est-ce fascinating. qu'il y a d'autres questions du I'd public? like to see if there's other questions in the Alors, public. pour les So questions qui arrivent, en fait, we have a merci question d'être ici aussi. which is coming in. Merci We have très congratulations by Mrs. intéressant. Tremblay, which saying which is Autre very question, interesting. Philippe And the first Jouvet question, demande, Philippe Jouvet avez-vous is découvert asking, have you certains ever effets identified certain neurodégénératifs types of synaptic psychiques? Avez-vous déjà abnormalities? And if identifié yes, what are they? Have you d'anomalies? identified certain types of anomalies? Yes, on a identifié we certaines have anomalies identified quand certain types of anomalies on a when fait we do différentes stimulations, stimulations different sur types of nos stimulations cultures on qui our arrivaient culture sur neurons. une nappe. So it On a déjà is commencé à an approach développer which avec we des already modèles plus started simples. developing with Avec les simpler modèles de models. With neurodégénération, on a commencé à neurodegeneration travailler models, sur we started working on l'identification de certains the types. Par identification contre, of some types. si on However, veut vraiment faire what we really dans le want to contexte de la do in neurodégénération, the c'est context of d'éviter les neurodegenerescence is to échantillons ensure de that the anomalies contrôler we à, detect are not par linked, exemple, une for semaine ou un example, type to de a neuron, weak mais or a plus type of large. C'est neuron, comme ça qu'on construit but un in a broader modèle sense. So that's why we neurodégénératif combine several complet pour créer un neurodegenerative modèle diseases plus to create a robuste model pour which will voir be more si les robust anomalies sont and to détectées ensure that the anomalies we conformément aux detect really similarités have biologiques. a C'est plus biological complexe significance, dans un which is contexte more où on fait juste complex than seulement in a context where stimuler we're le même doing type only de neurones. stimulating the same types of neurons. Parfait, super, merci pour Absolutely, cette super. réponse. Thanks for your answer. J'ai une autre question, peut-être So dans le I have public, il another y a d'autres question questions qui in the sortent meantime that there's other dans le questions boîte that are courriel. asked in the Et dialog en box. fait, quels I sont would les like to know, as a matter of avantages ou fact, les what are the inconvénients de advantages or the l'association disadvantages of such a vraiment venir multidisciplinary mélanger ces deux approach domaines ensemble. to mix both of these Je domains pense together. dans I les think avantages, il y a in certainement the le fait advantages, que ça there's nous pousse certainly the à fact that être it pushes us créatifs, to be à very être creative ouvert aux idées and to des be autres, very open to de others' sortir de notre ideas zone de confort, and mais to get out of our à comfort avoir zone and à maybe to échanger have d'autres types d'idées et à other types of discuter. ideas and to Et discuss ça, a c'est lot. un avantage And aussi that is très an advantage motivant parce which que is very oui, motivating. I know normalement, that ça fait comme students ça. which are working Moi, in dans mon projects cas, like ça fait this ça m'a adore this permis because de it développer allows des them idées to divers discuss with different qui ont people,
which have bagage différent du leur. a Ce qui fait
baggage different than theirs, and they find that very motivating. In terms of disadvantages, I would say that you have to be patient because you have to develop a common vocabulary. So you have to ensure that a student which studied in biochemistry, which is now doing a master's in neurosciences, will be able to communicate and to understand a student which has studied in astrophysics. And so that requires time. But when we're putting this time, invest this time, then we are winning. And for the time being, now we have just positive experiences in that sense, in that type of project. That's extraordinary. I think that the the uh, the theme of words and disquisition comes back often. We have a question which comes from Jun. So, what is anomaly in astrophysics? That's a very good question. Il y en a beaucoup. Il y a There's un many. There's really a large number of qu'on anomalies. regarde lorsqu'on It est en depends what we're looking constellation at. de So it depends galaxies. if we Donc, look at on peut galaxies, distinguer we'll be able to identify several types of events différents types de or different transitions types of spatiales et transients that we're astrophysiquement, expecting. il y a Astrophysicists work a beaucoup lot de with simulations. simuler la So physique they will simulate the physical world and after try in the real data to detect things which are discrepant from these. And that's something we do much less in neurosciences than to compare directly with our simulations. We simulate as well, but we use other approaches. And we want to try to base ourselves specifically on that type of approach to simulate our expectations in terms of microscopy and try in our images to try and detect éléments qui dérogent events which de are ce à quoi on s'attend. off of what we were Oui, expecting. merci infiniment Thank pour you. les réponses à ces Thank you questions. very Et much c'est vrai for que the answer to these finalement, si questions. je So it's devais already all of the time that was faire imparted to la us. Thank you very présentation, much for your Flavie, merci presentation, aussi pour les Flavie, questions and du thanks public. for the Donc, questions nous from allons the maintenant public. faire une courte So pause. we now Et have a short je vous break invite à venir until rejoindre la 3:15. machine café I invite you to stretch out, avec take a une autre coffee, équipe. and Donc, je especially vous souhaite to une remain bonne with us. pause So vivement I et wish on you se a good retrouve break, à 15h15. and Oui, let's reconnect again at 3:15.